意看，呢個男人叫 Marco， 一位 HKUST Year 4 Cum Major 嘅學生。佢只要搞埋個 FYP， 就真係可以逃離清水灣少林寺啦。估唔到咁快就畢業。呢日佢搭緊車返科大嗰陣，諗返起4年前啱啱入到嚟嘅時候，人生路不熟又冇 friend， 連上第一堂都遲到。Are you in session T31? Yes. Come and take your attendance. Jackie, Yes? would you mind if Marco joins your group? Yeah, sure. Hi, Marco. My name is Jackie. I study engineering. And you? I'm Marco, and I'm also studying engineering. Alright, so this is Bosco and this is Anders. We're going to discuss our past English learning experience. So maybe I can go first. Sometimes I like to watch Netflix because So, this is the end of today's lesson. Feel free to leave now. Let's go, let's go. 而等到所有同學都走晒之後 ，Marco 先自己一個慢慢孭書包離開課室。喂，呢個 Marco，不如一齊食飯啦。但係我未啱啱買完未我等你啦。好啊，唔該你。食咩啊你？我食個意式三文治咯。坐呢度？都好啊。係喎，話說你今日啱啱做乜遲到啊？我唔係幾熟路咯，因為。哦，咁不如下次我哋喺 Atrium 等埋先啦，我同你一齊過去啦。唔使啦，唔係幾好喎。係，使乜怕醜啫？我哋一齊上堂咪得咯。好咯，咁你帶我咯。我有啲好奇喎，做乜你一開始會想入嚟 UST 讀嘅？因為我覺得科大唔單止係3大其中之一，同埋佢係最有研究實力嘅一間學校咯。我覺得我喺度可以學到好多嘢。講就咁講啦，但係 Marco 內心真正想入科大嘅原因係香港科技大學係一所歷史悠久、學科齊全、學術勢力雄厚、辦學特色鮮明，喺國際上具有重要影響力與競爭力嘅綜合性大學，喺多個學術領域具有非常前瞻嘅科技實力，擁有世界一流嘅實驗室與師資力量，喺各項排名均位於全球前列。歡迎大家報考香港科技大學。都係睇翻佢同 Jackie 食飯算啦。咁你有冇話想讀咩 major 啊？應該都係琴啩。我都係，因為我覺得咧讀琴應該係最有出路、最有前途嘅一科。真係啊，最有前途、最賺得多錢就係佢呢科。係咯。係啦，我未有你 contact， 不如我哋交下 IG 嚟。都好啊。我 at 你啊。好 at 咗啦。喂，你都有聽 Red Wimps 啲歌啊？係啊，我好中意 Red Wimps 啊。往後嘅日子裏面 ，Marco 成日同 Jackie 一齊喺度奮鬥，一齊做 project， 一齊做 assignment， 亦都有一齊玩比賽。Outlook send 咗 email 話有個 STEM 比賽，你有冇興趣一齊參加？都可以嘅。咁不如我 call 埋我啲 friend 一齊啦，我見佢要4個人，我哋咁啱可以做到一隊咯。好啊，我而家同佢哋講。OK， 佢哋而家過緊嚟啊，我哋一齊傾下。Yo，what's up？耐冇見，勁耐冇見咯，真係。真啊！點啊？近排好啊，我哋一齊玩個比賽咯。嗱，呢個係我揾嘅第4個人，呢個就係 GPA 界嘅 GOAT Marco。 Marco 爆4咯，上個成黐線。
Jackie 呢兩位朋友業餘同埋阿 Sean 之前玩過好多唔同嘅 STEM 比賽，今次就加埋 Marco 一齊嚟參加比賽啦。嗱，咁個比賽咧就要我哋做，要符合。搞掂。搞掂。既然搞掂咗，不如食翻個宵夜先。 Let's go。好，行得。食咩啊？試過咯。 OK，let's go，試翻啦。大家畢咗業之後諗住做咩啊？我啊，諗住創業咯，趁大學仲有時間試多啲唔同嘅嘢。但係咁樣唔會好辛苦咩？啱啱開始嗰陣時，乜都一腳踢晒喎。可能都會嘅，但係我覺得只要係自己中意嘅嘢，應該都可以堅持到落去。咁我咧，我就想做呢個 Slash 界嘅 KOL。咁朝早我就可以教 coding，夜晚就可以開 live 打機，幾爽啊！就係 hea 啦。咁你自己又點啊 ，John？我咧計我話，我就要入一間大公司，然之後做保安，望住啲電腦。但係咧，唔係嗰啲 secure，係 cyber security。咁 OK，我自己咧就本身想做 iBanker 嘅，咁話晒呢行都好揾食噶嘛。你 GPA 幾多啊？iBanker 要求好高喎。咪咯at least 都唔差嘅，我覺得。唔差。 ，GPA GOAT。原來青春就係咁，未做到嘅，但係又夠膽講，又或者會迷茫，會唔知想做啲乜。但係喺嗰晚入面，大家對彼此嘅了解亦都多咗。而話咁快，大家都 Year 4啦。下一站係香港科技大學北。有咩情況？咩情況？ Bro， 你哋而家先嚟㗎。點啊 function 仲係有 bug 啊，但係個 project 就係 dead 啦。睇下先，邊個位啊？呢個啊，唔知點解 print 嘅嘢唔即係 compile 唔到啊？哦，應該係呢度出事吧？嗱，你試下咁樣啦。OK， 你試下再 run 一次啊。哦，咩啊？得咗。你讀點啊快咗勁多喎。係你搞啊嘛，話晒咁多年啦。咁你剩低啲人啲曲 OK 晒未啊？點啊？冇問題啦，我哋啲曲都 compile 到 run 到，真係唔知我哋啲 function 合埋之後會唔會出筆咯？冇問題啦，有筆咪 Q 咗佢咯。我屋企有殺蟲水喎，啲筆飆死晒。你哋啲曲擺咗喺邊度啊？我係零專喎， GitHub 啊嘛。笑下都好。 Give up 嗰個 FYP folder 度啊嘛。 OK。 OK。呢個有啊，係啊。 OK，啱啱鋪咗嚟。試下啦。睇下合唔合到先。咁咯。交俾你啊。 Yes，搞掂。 OK，收隊。 Let's go，太勁。 bro。多得你啊。話咁快，又係時候講拜拜啦！搞完 FYP 之後，佢哋就各散東西，有啲返屋企，有啲返 hall，又有啲約咗人。兩個
4年嚟路途上遇到嘅每一位，我哋有緣再會。Dear CSE class of 2025, today we gather together to celebrate your significant achievements. As your department head, I take immense pride in each and every one of you. As you count down to your graduation, I want to extend my heartfelt congratulations on your remarkable achievements over the past few years. Congratulations on your graduation. This is a remarkable achievement, and I hope that you can take whatever you have learned throughout your studies at HKUST to your next journey ahead. Undergraduate study is a significant transition, serving as a bridge to the next stage of your life, whatever that may be. Entering university marked a major change, and moving beyond these years represent an even greater leap. Over the past few years, you have navigated through rigorous coursework, late-night coding sessions, and countless projects. Your journey has been marked by challenges, but you have faced them with determination and emerged stronger. The world of technology is ever evolving, especially with today's computer science and AI. You are now equipped at the forefront of this exciting journey. Whether you choose to enter the workforce immediately or pursue further studies, each step will bring you closer to your lifelong career. I encourage you to take this moment to reflect on your aspirations, not just in your career, but in all aspects of your life. Remember, the skills and the knowledge you have acquired here are just the beginning. Embrace the opportunity that come your way. Continue to learn. Never lose curiosity that brought you here. Wherever you go, practice the can-do spirit and enjoy the future endeavors. The future is yours, and we eagerly anticipate the incredible things you will accomplish. May God bless your journey and guide you in all your paths. Congratulations again. Congratulations, Class 2025. The future is yours.